Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero.
Vicino alla barchette ci sta lo marinare, arripesca la rete quando le va per mare, mentre la cara spose l'aiuta e le staccante, una canzone bella cante che la rivede la rinnerà. Oh, quando è bella fa lo marinare, lo pesciare portan che lo manare, prepara la brodette, mi c'è no rasciolette, mi c'è una cianchettelle, no merluzzette, no smonitelle, mi c'è una secciatelle, mi c'è una panocchielle, n'arte che prelevata, ci sta la bonna e la rinnerà. Hi and welcome to Vincenzo's Plate. Today we are making a delicious homemade spinach ricotta pie. We need 500 grams of fresh ricotta, 120 grams of baby spinach, a nice amount of pecorino cheese. Then we need 2 eggs. Now we put salt and pepper and then we mix it very well. You can see my mother-in-law hands. Look how expert, look how good she is with her hands. Unfortunately she's shy to be on the screen. A little bit of nutmeg, you mix well again and then we spray a little bit of oil. I spray oil and then we use fresh puff pastry, 2 sheets. We do a base, then we put a mixture inside, and again we need to be nice and uniform everywhere you go. Need to be nice and straight. You cover it with another puff pastry sheet. You roll it up so that every corner is closed. You want to seal it with a fork and make some holes on top. Mix well 1 egg with a little bit of water, spread it on top, cook it in the oven for 40 minutes at 180 Celsius degrees, e ora si mangia. Vincenzo's Plate. This recipe was cooked by Maria, my mother-in-law, and to find out more Vincenzo's Plate family recipes, go to my playlist Cooking with My Family and find out more yummy recipes from my family. Guys, make sure you get this written recipe on my food blog vincenzosplate.com. See you next week, guys.